First, let me tell you one thing. For the last couple of years, I was dreaming to be in Tirupati to deliver a class in SV University. Every time I had this thought in my mind to deliver at least one class in SV University. That was the only thought I have in my mind for the last 2 years. And I'm really feeling proud that it has become a reality today. Thank you very much, the organizers and Mr. Gampa Nageshwar Rao, for giving me this opportunity to stand before you all. Okay, let me not waste much of your time and straightly let me get to the point. How many of you want to get placed? How many of you want to get into a job? How many of you want to earn money? Earn money through different sources, like it might be business, it might be getting into civil services, it might be going abroad, setting up your own industry, or getting employment here. How many of you want to earn money? There are a couple of people who are not raising hands. I think they are filthy rich. Are you financially sound? All right. So everyone needs some kind of employment to earn money. Yes or no? Then what are those skills which are required by the corporates or by any person in this world to give you a job? Or what are the skills required by you to earn money? This will be my agenda for the next 30 to 35 minutes. Are you all aligned? Are you all aligned? And let me tell you, most of my conversation will happen in English. At times, I'll use Telugu. It doesn't mean that I don't know to speak Telugu or I can't speak English. I can speak both the languages. I'll be bilingual in my entire conversation. I hope you understand that. Are you? Great. So let me ask you this first question. What should a person possess to get a job? What are the skills that he has to possess? Communication skills, obviously. And you'll be talking about technical skills. You'll be talking about team building skills. You need to have resume preparation techniques. You should be aware of the interview techniques, etc., etc. Yes or no? I have summed up everything into few words. Like we get a loan. When we apply for a loan in the bank, they see our credibility. Yes or no? They see, are we eligible to get that particular loan or not? These days, there is something called CIBIL. If you have got a CIBIL score, then getting a loan for your construction of your house or buying a car becomes easy. Are you aware of this? There is something called CIBIL, CIBIL. I want you to go through the net, and anyways I'll be covering one of the points in my presentation to tell you what should you do. You should have credibility, and that is what I've come up with today, and I want to give an awareness. I want to inject into you that particular knowledge or awareness where you can become self-generative. Is that clear? It's not like I'm giving you a fish when you're hungry. A Chinese proverb says, give a man a fish when he's hungry, you'll feed him for a day. Teach him fishing, you will feed him for a lifetime. That is what he says. So here, each and every trainer are contributing to teach you how to fish so that you can generate yourselves in your lifetime. Okay? Shall we move on? What is this credit? What is that you need to possess to get a job? Credits, simple. Communication skills, resume preparation, avanni kuda will sum up. We'll sum up into a word called credits. I have created an acronym for that particular word, and let us see what is each and every individual letter stand for. Okay. The first letter in credits is, what is the first letter in credits? C. C ante raskondi, conduct. C stands for conduct or your character. Conduct or your character. What kind of a personality are you? Why did you take this birth? Who are you? These are the questions which you have to answer to attain this quality of character or conduct. Because when you go to the interview, the first question they ask you is, tell me about
yourself. When they ask you, tell me about yourself, it is foolish or it is absolutely nonsense to say my name is so and so and I have completed my degree from so and so college and my percentage is so and so. That is all available in the resume which you hand over it to him. Yes or no? Giving the same information again and again, I don't think so you are utilizing your time perfectly. Once if you know who are you and what is your purpose in this particular world, you can attain the skill of conduct. And I would like to quote a quotation which is given by Theodore Roosevelt. He says, character is, in the long run, the decisive factor in the life of individuals and the nation alike. ఎంతమందికి అర్థమైంది అసలు ఆ కోట్? There is a saying like, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Avuna kada? The same thing Theodore Roosevelt said, decisive factor for each and every individual. And my request is, each and every person who is sitting here, try to develop that muscle. Try to develop that character which will make you and the people who are surrounding you and the people who belong to your country feel proud about you. Sir, character ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి? How to build up a character? When I speak about character, a particular person should have certain values and ethics. Swachh Bharat Abhiyan. How many of you are aware of this program called Swachh Bharat Abhiyan? Very good. How many of you like it? How many of you really participate in Swachh Bharat Abhiyan? Not for the photographs, please. Like the cinema actors and actresses do. Clean ga unna roadలను clean చేయడం కాదు. Did you ever admonish a person? Did you ever scold a person who is spitting on the road? Did you ever stop a person who is throwing a tea glass when he drank tea? When he is throwing a tea glass, did you ever stop him from doing so? Did you? Yes. Did you ever admonish a person who didn't flush the toilet? If we are unable to do that, and I don't think so, you raising hands for some good program doesn't make any sense. This is called character. అందరూ చూస్తున్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది ముఖ్యం కాదండి. ఖచ్చితంగా మంచిగానే బిహేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మనం. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, when you are alone, what kind of behavior do you possess అనేదే మీ క్యారెక్టర్. బయటకు వచ్చేసి ఆ సినిమాలు చూడొద్దు, ఈ సినిమాలు చూడొద్దు, సినిమాల పైన చాలా నెగటివ్ ప్రభావం ఉంది అని చెప్పడం, అదే రోజు నైట్ షోకి వెళ్ళిపోవడం, ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది. సే లైక్ మీరు చెప్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when we say don't follow any particular hero or heroine, we do that, we practice it, then only we have the strength to preach it. That kind of conduct is what companies are looking for in new people. From today, start inculcating those habits which will make you a strong person, a person of values and ethics. Because values and ethics పై నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడతారు. So they will give you much more inputs, and I'll go to the next word, next letter. Result oriented. Result oriented. Sorry for the inconvenience. రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే చాలా మంది మా స్పీకర్స్లో చెప్తూ ఉంటారు, గోల్ సెట్టింగ్ గురించి విన్నారా ఎప్పుడైనా? డిడ్ యూ ఎవర్ లిసన్ టు దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ గోల్ సెట్టింగ్? వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్ బై రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ స్కిల్. He says nothing happens unless first a dream. It's given by Carl Sandburg. He says nothing happens unless first a dream. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రైల్వే స్టేషన్ టికెట్ కౌంటర్లో టికెట్ ఇచ్చామని అనుకుందాం, అండ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు మీ టు పర్చేస్ ఎ టికెట్. మీరు ఏమడుగుతారు? నన్ను టికెట్ ఇవ్వండి అంటారా? మీరు టికెట్ ఇవ్వండి అన్నప్పుడు వాట్ విల్ బీ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు యూ? ఎక్కడికి? దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. వేర్ డూ యూ వాంట్ టు గో? వేర్ డూ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years?
చాలామంది స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి జాబ్ రాకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో తెలుసుకోకపోవడమే. ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తారు, యూ విల్ కంప్లీట్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ స్టార్ట్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బ్యాంక్ పిఓస్. You'll be like graduating from a very good business school and you'll start seriously preparing for clerical jobs in the different banking sectors. Are you meant to do that? Are you something bigger than this? If yes, what is that big dream which you have got? చాలా వేగ్గా లైఫ్ని తీసుకునే వాళ్ళని జనాలు ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేయట్లేదండి. Corporates are not considering people who doesn't have a particular or concrete idea about their life or their career. అలా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీకంటూ ఒక గోల్ లేదో, ఎప్పుడంటే మీకంటూ ఒక డైరెక్షన్ లేదో, కంపెనీ వాళ్ళకు కూడా మీరు ఏ విధంగా కూడా హెల్ప్ కాలేకపోతారు. ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ మిషన్ అండ్ ఎ విజన్. దే సెట్ హ్యూజ్ గోల్స్, బిగ్ గోల్స్ ఫర్ దేర్ కంపెనీస్. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు 1,00,000 2 లక్షల గురించి కుస్తీ పడుతూ ఉంటారేమో. దే డీల్ విత్ 100 crores, 1,000 crores, 500,000 crores, million crores, trillion crores, and they are dependent on you to see that their company is growing. When you yourself are not having any clear picture of your life, do you think you can do some kind of justice to the company? Absolutely not. Sir, అదంతా పక్కన పెట్టేయండి. అసలు గోల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? What will happen if you don't have a goal? Do we have any problem with that? ఒక సినిమాలో అద్భుతంగా చెప్తాడు ఒక హీరో కాబట్టి వాడికి డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి, ఏవి లక్ష్యం లేకపోవడమే నా లక్ష్యం అంటాడు వాడు. మనం చప్పట్లు కొట్టాం, దానికి విజిల్స్ వేసాం. ఏవి లక్ష్యం లేకపోవడం ఒక లక్ష్యం అనేది లక్ష్యం కాదండి బేసికల్గా. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఐ వాంట్ యూ టు క్రియేట్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఫర్ యువర్ జర్నీ. Is that clear? And that is what I mean by being result oriented. And let's go to the next word called excellent. Excellent interpersonal skills. Interpersonal skills. What do you mean by interpersonal skills? How do you gel along? How do you get along with the people in your life? Most of us in this generation are coming from a nuclear family. When Swamiji was talking yesterday, he was quoting a word called Vasudhaika Kutumbam. In the olden days, we used to have huge families, big families, joint families. Now, everyone is splitting into tiny particles. Everyone has got their individual life. Because of which, you have become more self-centered. You have become more egoistic. You have become more jealous. But when you go to the corporate, you need to work with different nationality people. Not only Indians, not only North Indians or South Indians. You need to work with Americans, you need to work with Japanese, you need to work with Chinese. When you are working with such diversified people, how do you gel with them? Is what we say by excellent interpersonal skills. And my request is like, kasta నాతోటి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎప్పుడైతే నేను ఇలా చూస్తానో చేంజ్ చేసేయండి. ఓకే? సో what is the quotation there? Knowledge is gained by learning, trust by doubt, skills by practice, but love by only love. In business terms, we believe givers gain. మేము ఏమంటాం అంటే గివర్స్ గెయిన్ అంటాం. మీరు ఎంత ఎక్కువగా ఇస్తే అంత ఎక్కువగా లాభపడతారు. అదే ఇంకో రకంగా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే వాట్ గోస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్ అంటాం. వాట్ గోస్ అరౌండ్, ఆర్ యూ లిస్నింగ్? గుడ్ మార్నింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ. వాట్ గోస్ అరౌండ్ comes around. If you give ego to the other person, you would obviously have to expect ego from the other person. If you give jealousy to the other person, obviously you have to expect jealousy from the other person. On the other hand, if you give love to the other person, obviously you will expect loads of love from the other person. And this is what they are expecting from you. Sir, how to develop interpersonal skills? Absolutely. How many of you have a mobile phone with you?
Very good. How many of you have contacts in that mobile? And on an average, how many numbers do you use very frequently? For example, in my mobile I have got 1,000 contacts. On a regular basis, frequently, I contact only 100 persons. అంటే మిగతా 900 పర్సన్స్ని నేను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్? I might break the relationship between them. When I again call them, I have to introduce myself, or if they call me, I have to ask them, who are you, instead of asking, how are you? Yes or no? So మరి ఏం చేయాలి? Keep texting them. Once in a while, say hello, how are you, how is your life going? This is the thing which the colleges have developed. Alumni meetings ఉంటాయి కదా? Why do you think they have developed alumni meetings? Wherein the previous year students can come together, share their experience, and see what can they contribute to their juniors. In which way can they help the juniors to get a beautiful life? Yes or no? Maintaining interpersonal relationships is only achieved by maintaining contacts with the other person. FB ఎంతమంది ఉపయోగిస్తారు? ఓన్లీ న్యూస్ ఫీడ్ చూడడానికి మాత్రమే. How many of you message each and every person in your friends list at least once in a week? I've got 3,500 friends in my Facebook list, and I keep texting them once in a week. Every week I select 100 students, or I select 200 students, and then I keep posting the message saying that, how is your life going? What are you doing? Are you still studying, or did you pass out of your engineering? Can you kindly forward your resume so that I can do some modifications and send it back to you? This kind of rapport I maintain with my student community. Even Mr. Gampa Nageshwar Rao, if you take a classic example, maintaining trainers for this 3 days, it's not an easy task, because each and every one of the trainer here will charge at least 20 to 25,000, or people like Mr. Patabiram or Mr. Yandamuri will charge somewhere around 40 or 50,000 per day. Even they are coming here to contribute something to you only just by a phone call which is made by Mr. Gampa Nageshwar, nothing else. Simple as that. And he's very good at that. He is very absolutely fantastic with it. He keeps sending messages. Even when he has collected phone numbers from you yesterday, that's the whole reason. He wants to stay in touch with you all people, and that is the basis for interpersonal skills. Next, dependable. Oh yeah, sure. Shall we start from where we have left? Yes or no? Can you switch on to the projector, please? Next letter, please. Dependable. You have to give an impression to the company people that you are the person who the company people are looking for. వీడిని నమ్ముకుంటే నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత ఐ కెన్ టేక్ మై కంపెనీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకునే ఒక స్కిల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోగలగాలి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సత్య నాదెళ్ళ. He worked for 30 years for Microsoft, and now he is heading the one of the largest organization in the entire world. Yes or no? So that kind of belief, that kind of credibility, that is what you have to develop. And he says dependability is the base upon which all the confidence rests on full security. This was said by Robert E. Hicks. Robert E. Hicks. I'm repeating it. If you can make a note of it, it would be good. Dependability is the base upon which all confidence rests on full security. మిస్టర్ డిపెండబుల్ ఎవరండి? మిస్టర్ డిపెండబుల్ రాహుల్ ద్రావిడ్. అంటే అతను మిడిల్ ఆర్డర్లో ఉంటే చాలు, టీమ్ వికెట్స్ పడకుండా కాపాడుతాడు అన్న ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం టీం పైన ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సచిన్ టెండూల్కర్ చెప్పక్కర్లేదేమి. ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ రేపు మీ పేరు కంపెనీ వాళ్ళు తలుచుకుంటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇదే రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ని మీ పైన ఎగ్జిబిట్ చేసే ఒక స్కిల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ స్కిల్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్నోవేటివ్.
పైన పెట్టాలి అలాగా 1 crore. ఈజీ మీరు సంపాదించిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఆబ్వియస్గా. సో లెట్ యువర్ గోల్ బి ఎ స్పెసిఫిక్ గోల్. Let it be a smart goal. That is what we say in corporates. Smart, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. ఇవన్నీ కనుక క్రైటీరియా సాటిస్ఫై చేస్తే మీ గోల్ ఖచ్చితంగా గోల్ అనొచ్చు, లేదంటే అదొక డ్రీమ్గా ఉండిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూస్కి సంబంధించి, గ్రూప్ డిస్కషన్స్కి సంబంధించి, రెజ్యూమేకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడగలితే బాగుంటుంది. రేజ్ యర్ హ్యాండ్. యా, దేర్ ఇన్ ద సార్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో కంక్లూడ్ చేయమంటారు. అవునండి. సో కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలో చెప్తానండి. ఓకేనా? వెన్ యూర్ కంక్లూడింగ్ ఇన్ అ గ్రూప్ డిస్కషన్, నెవర్ సే యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఐ కంక్లూడ్ దాట్ అని ఎప్పుడు అనకండి, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ టు కంక్లూడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ సే వీ మే కంక్లూడ్. వి అనే వర్డ్ ఉపయోగించండి. మేము అందరం అనుకుంటున్నాము, we might conclude that or we may conclude that అని ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. క్వాలిఫికేషన్స్ కాకుండా వాట్ డూ యూ మీన్ బై దాట్? సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ. అబ్సల్యూట్లీ. హాబీస్ మెన్షన్ చేయాలండి ఖచ్చితంగా. హాబీస్ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లీజ్ డోంట్ బీ సో వేగ్. రీడింగ్ బుక్స్, లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్ ఇలాంటివి చెప్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ బుక్స్ అంటారు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ డూ యూ రీడ్ అని అడుగుతాం హెచ్ఆర్స్. మీరు మోటివేషనల్ బుక్స్ అంటారు. వెంటనే చెప్పాలా, మార్కెట్లో షాప్లో టాబ్లెట్లు అమ్ముతారు. Alright, so I would like to conclude by saying thank you very much, students of Tirupati. Amazing crowd you are. Amazing crowd you are. Absolutely fantastic crowd. And every impact I say, sir, impact is like a festival for us. For each and every one of us trainers, impact అనేది ఒక పండుగ లాంటిదండి. ఇది వరకు 2011-12లో ఒకసారి వచ్చేది సంవత్సరానికి. ఈ సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ 6 times మేము ఈ పండుగ చేసుకున్నాం. సో ఆ పండుగను క్రియేట్ చేసినందుకు గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గురుదేవులకు వందనాలు. అంతే, వాళ్ళ ఆశీర్వాదంతోనే జరుగుతుంది. రైట్, ఆర్ యు రెడీ?